done last day is center of mass. So on how to locate the center of mass and the concept of negative mass cavity. So today these are the things I wish to discuss, at least in some of the things I want to discuss today, if not all. ঠিক আছে, সবটা তো হবে না, it needs time, one more day time I need. There will be problem discussion sessions also. Acha. So first thing is the shift of the center of mass due to shift of particles. That's the concept. And some problems related to that concept. Next is person jumping from the boat. I don't know. These are the commonly used. I mean, there is certain amount of violence. So this person jumping from boat onto river, but somehow those ideas came to someone else. So those problems are there in all books, common books. So I have given the heading like that only. That is nothing enjoyable jumping from board. I don't know. Next, collision in 1D, collision in 2D, and then miscellaneous problems. That means almost all types of problems. Collision, explosion, this and that, whatever. So I wish to do a part of it today. First is shift of CM due to shift of particles. Acha. First of all, দেখা যাক shift মানে কি? What is shift? Say if you consider x-axis only, say initially the particle is somewhere here and finally the particle is somewhere there. So this is the initial position of particle, and that's the final position of particle. So this is the coordinate x in this. So there is some zero on origin. So I for initial coordinate, and then xf for the final coordinate of the particle. And the shift is this delta x. Shift means the particle moves from here to here. Shift. So the shift is the final xf, which final coordinate or final position, and xi is the initial coordinate or the initial position. So now the shift delta x is equal to xf minus xi. এটা কি বলে shift, the final coordinate minus initial coordinate. Okay, so there we'll analyze a system. Suppose say in a system there are particles m1, m2, m3 and so on up to mn. That means n particle system. So now so now suppose x1, x2, x3 up to xn are their coordinates or positions, respective positions of these particles. What is xcm? Or we can write like this: total mass into xcm is what? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus up to continues up to mn xn, continues up to mn xn. So this m is m. So this capital M is the total mass. Capital M m1 plus m2 plus m3 plus up to mn. Okay, that is the total mass. Okay. So so what is the shift of the center of mass? So we can write that a shift. So we can write xcm f minus xcm I, final initial লিখে তাহলে কি হবে? So so we can write now that way, subtracting
m into delta xcm is equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus up to mn delta xn, right now? Okay, convinced that this can be written? So this is how we calculate the shift of the center of mass. Now, if the center of mass doesn't shift, then what will happen? If center of mass doesn't shift, then this right hand, I mean, sum of all these terms is zero, na? M1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3, that the sum of all those terms is zero. So when does the center of mass doesn't shift? You know, now if net external force on system is equal to zero, then the acceleration of the center of mass is equal to zero, right? If the net external force on system is equal to zero, then acceleration of the center of mass doesn't mean that it will not shift. But say if the center of mass were at rest, then what will happen? Will it shift? Then it won't shift. If the acceleration of center of mass is zero, say if a particle, think about a point, it was at rest, it is having zero acceleration, will it move? Why will it move? Zero acceleration, change in velocity is zero, velocity was zero, now velocity is zero, whatever time it may be. So if velocity remains zero, point won't shift. Okay, so we will use this formula, okay, to solve one or two problems. These are also very common problems. One problem I will solve for you and one problem you will solve on your own. Okay, first problem, almost similar, the both problems will be almost similar. It's like this. Let me make a better diagram. This is a person actually, right? This is a person. Excuse me. Person. This and this is water, na? This is water, and person is standing on a boat. Okay, and the length of the boat is L. Length of the boat is L. See here, mass of the person. Mass of the person is small m, and mass of the boat is equal to capital M, and length of the boat is equal to L. So the system was at rest. System was at rest as in the figure. Now find the shift of the distance by which boat shift if the person walks to the other end. Other end of the boat. Then that means find the distance by which the boat shifts if the person walks to the other end, the right end of the boat. আচ্ছা, এখানে দেয়া আছে assume there is no resistance from water.
That means no friction, no resistance from water on the boat. Ha. Okay. So how will you solve this one? This. See, I'll solve it in this way. See, will the center of mass of the system shift away? See, there is no force along the x-axis, no horizontal force. Okay, the net force is zero. See, the person pushes the boat towards the left, and boat applies a force towards the right on the person. So he can walk. Person can walk to the right end. But if you see the man plus the person plus the boat system, if you see the person plus boat system, then there is no external force. That means the center of mass doesn't move. See, again, I'm seeing no external force doesn't mean the center of mass always will not move. It means the acceleration is zero, right? So the center of mass has zero acceleration, but here it was at rest. The system was at rest, so its center of mass was at rest. If it is non-accelerating center of mass, why will it move? So now let the boat let the boat shift to the right by s. Okay, you know the boat will shift to the left, right? Boat will obviously shift to the left. Why? Because a person will push the boat towards the left, boat will push the person towards the right. That is why person can walk. But if I assume it towards the right, I will get a negative answer. So let the equations do something. Why will I think? I will use the equation to do the job. See, there is a particular method to solve such problems. What we have assumed that the boat shifts by s to the right. Let the boat shift by s to the right. The person is no longer here, right? Person is no longer here. Person is there, right? এখানে আছে person at the right end of the boat. Okay. So what we have assumed, the boat shifts by s. আচ্ছা, এখানে একটা line আছে. Let's draw the line. I will consider this as x equal to 0, and that line as x equal to 0. I let the boat shift by s to the right.
So this distance is a. Boat shifts to the right by s. এটা এল দিয়ে গেছে আর বোর্ডটা এস দিয়ে, মানে সেটা টোটাল এল প্লাস এস দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে এবার যদি এটা নেই, সাপোজ ওই 1 আর 2, সে পার্সন ইজ 1 and boat is 2. Person is 1 and boat is 2. Okay, আচ্ছা, তাহলে so m1 equal, so this m1 delta x1 plus m2 delta x2 is equal to 0 here, because delta xm is 0. What is m1 equal to? m1 কোনটাকে নিয়েছি? পার্সন, স্মল m, m2 ক্যাপিটাল M. আচ্ছা, ডেল্টা x1 কি হবে? ডেল্টা x1, what is the final coordinate of the person? L plus x, because see, this is the x-axis, this is the x-axis, so final coordinate হচ্ছে L plus x, and initial coordinate was 0. Okay, now delta x2 means the shift in the boat, how much it is, that is s. We have assumed it is s, no? We have assumed that is s. Now, so therefore m L plus x minus 0 plus capital M into s is equal to 0. Therefore, what is s equal to? Oh, L plus x কেন হলো? L plus s হবে। Okay, L plus s, final coordinate of the person, L plus s. তাহলে what is s equal to? Minus sign ml by m plus n. What does the minus sign mean? What does the minus sign mean? So it moves towards the left. That is, the boat moves to the left by this much distance, ml by small m plus capital M. ठीक है? So see, go through this problem what I have done, because next problem you will solve on your own, but pretty much similar. So any problem, any doubt about this? No. Okay, next problem. Find the distance. Let me copy it and I'll modify. I am modifying it. Okay, mass of
There are there will be two parcels here. Two parcels. If they are identical, there will be problem. No? Okay. No need to be identical. This person will wear a blue shirt. Get a red shirt, get a blue shirt, and a green trouser. Fine, there's no green trouser. Okay. And slightly fair complexion. Acha, name these persons A and B. Are, ठीक है, A and B. Their names start with A and B. Okay. Mass of person. Acha, just a minute. Mass of uh, mass of A is m1 and that of B say m1 বলছি না এটা m say 2m and mass of B is 3m. Okay, mass of A is m, mass of B is system at rest. Find the distance if the persons if the persons if the persons walk and meet at middle of the boat. That means they were at the two extreme ends and they walk down and meet at the midpoint of the boat. Find how much the boat shift. By how much does the boat shift? So how will you approach? Let the boat shift by S. Approach like that. Let the boat shift by S and draw diagram. Drawing the diagram is extremely important.
ঠিক আছে, you can follow this way or your own way also. I do not like to impose my method on anyone else. If you find a better method than this, do. But a diagram is needed. ঠিক আছে, মানে ডায়াগ্রাম ছাড়া কিন্তু হবে না। উইদাউট ডায়াগ্রাম there may be mistake and confusion, na? So too many things happening, you'll keep wondering what is going on. Rather make a proper diagram to make your job easy. Sir, I got an answer. Yes, answer. Small m Answer. into L by 2 into 5 into small m plus capital M. Small m into L by 2 into 5 into small m plus capital M. এটা কি রাইটে না ইয়েতে? Sir, it's a right. আচ্ছা ঠিক আছে, রাইটে আছে, এটা রাইটই আছে। ঠিক আছে, যাই হোক, ধরে নিচ্ছি আমি, লেট দ্য বোট শিফট by s to the right. Okay, let the boat shift by s to the right. Let the boat shift by s to, oh acha, second diagram is not complete. They will go and meet each other at the midpoint of the boat. See, midpoint, na? They're holding each other's hand. See, acha. Now you have to name the 1 2 3 1 2 3 তো নাম তো দিতে হবে কিছু একটা, মানে actually this one, na, the summation of mass times delta x equal to 0. ठीक है, even if you do not name 1 2 3, like it's that only. So there it is how much? L by 2 to L by 2. Okay, so what I'll do is that summation of m delta x equal to 0. Now I will start with a. এই এর মাস কত ছিল? 2m, ঠিক আছে। Now 2m multiplied by what is the shift? I'll ask someone. হ্যাঁ, রঙ্গিত। Sir, L by 2 plus x plus s. আগে ছিল 0, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। প্লাস 3m, নাও আরেকজনকে বলছি, হ্যাঁ রঙ্গিতটা ঠিক আছে। আচ্ছা, আরশিয়া বাগচি, আরশিয়া বাগচি, বলো এটা কি হবে? 3m, 3m মানে দিস বি, ওটা শিফট, মানে what is the final coordinate? Minus. What was the coordinate or initial coordinate? So what is the final coordinate? স্যার এল থেকে এল বাই 2 এসেছে। L না, কোঅর্ডিনেট, সি এখানে তো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আমি এঁকেছি না, এই যে this is x equal to 0, this is x equal to 0. With respect to that, what is the final coordinate of this person B with the blue shirt? What is the final coordinate? See, this is x equal to 0, na? I've defined this, I mean I've assumed this point as x equal to 0.
So with respect to that coordinate system, what is the final coordinate? আরে এই তো Sir, S plus L by 2. হ্যাঁ s plus l by 2. And what was the coordinate? Sir, L. হ্যাঁ l, ঠিক আছে, very good. Now plus Ognish Roy Chaudhary Yes, plus, this is the easiest question, plus m multiplied by how much? Both shifts by sir. both shifts. Yes. Very good. Okay, 0. আচ্ছা, তাহলে এটা s কত আসছে? এটা করে কি এটাই আসছে s? I don't know. হ্যাঁ স্যার, আমার এই ইকুয়েশনটা এসছে। এসেছিল আর হ্যাঁ। এটাকে সলভ করে এটা এসছে। হ্যাঁ, Yes, sir, it is. okay, so this is the answer. স্যার একদম লাস্ট প্রবলেমটা দেখাবেন, আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে লাস্ট প্রবলেম এটাই তো করলাম। না না তার আগে ও এটা এটা স্টার্ট হয়েছিল এখানে, মাস অফ দ্য পার্সন, মাস অফ দ্য বোট। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, so I think this part is done na. This is first target completed. See, this has more variations, not that it's like a pill you are being fed that all such questions will be solved of this type, nothing like that. Okay, trying to cover the most important and the most common things. Acha, তাহলে shift one down. Okay, now next is those type of problems, person jumping from boat. Okay, person jumping from boat. I can I can borrow this from myself, this problem. You have to draw it again. This length and all those things not required for this problem. This length and all those things are actually not required. Jumping from the boat, see, I'll explain it by a problem only, in the form of this problem, that the boat has mass m, person has mass small m, boat mass is equal to capital M, person mass is equal to small m. Initially system was at rest. Initially system was at rest. Okay, now the person jumps from boat with velocity velocity v naught relative to boat. Find the final velocity of the boat. Or the velocity of recoil of the boat.
and that also should be mentioned that, I mean, assume no friction, assume no friction between water and boat. Assume no friction between water and boat. Okay, after you copy the question, I'll discuss the solution.
I think finished copying. See, this line is important here. Person jumps from boat with velocity v naught relative to the boat. See, when it is mentioned relative to the boat, see this relative to the boat means it is relative to final velocity of the boat, unless mentioned. Okay, in all cases, if not mentioned specially, relative to the boat means relative to final velocity of the boat. Why? When the person jumps, the boat has started moving already. Okay, when the person jumps off the boat, by that time the boat has started moving, because person has applied some force now. That is the cause. The person applies force to the boat, then the boat starts moving, then the boat applies a force to that person and jumps off. That's an impulsive force. That means a force which acts for a very small time. A small time of contact between person and the boat. So that is why. However, so that means relative to the boat, it is implied that relative to the final state of motion of the boat. So now here these two diagrams are needed. So this is the initial state, and that's the final state. In the final state, the person has just started and just there, right? Jumps off the boat. So you know that, so let final velocity of the boat be v to the right. Let final velocity of the boat be v to the right. So that's v. Now v not relative to the boat, that means স্যার বোর্ডটা তো ভি তে মুভ করছে না স্যার? হ্যাঁ বোটটা v তে মুভ করছে। তাহলে স্যার সেটার মাস তো ভি প্লাস ভি নট হবে নাকি? হ্যাঁ ওটা হবে v প্লাস v নট, ওটা v প্লাস v নট। কারণটা কি বলছি, velocity of the person with respect to boat is equal to velocity of the person minus velocity of the boat. This just to bring that term, na? So velocity of the person is equal to what? Are person relative to the boat এটা তো, Yes, sir. তাহলে এটা see this person relative to the boat is v naught and velocity of the boat is v. I have assumed to the right. I know it will not be to the right.
Still I've assumed to the right. Boat moves to the right. I know I will get a negative answer. আচ্ছা Okay, জেনে I শুনে will অপোজিট জেনে ডাইরেকশন শুনে মানে কি আমি নেব as per my convenience. Arey, why are the equations there? They'll work for me. Find out the correct expression. Okay. So now we can conserve momentum. So okay. So as no external force on system, that is due to that fact, na, there is no friction between this thing, boat and water. No আচ্ছা external force. ফিসকাসিটি কিচ্ছু ধরিনি না ওগুলো কিছু নেই. That means momentum is conserved. We have proved na, before conservation of momentum, conservation of linear momentum. Momentum is conserved. So initial momentum equal to final momentum. So initial momentum is 0, final momentum c. For the person it is m v plus v naught, and for the boat it is mv. That implies v is equal to minus mv naught by m plus capital M. Okay. See, you have got negative answer, minus mv naught by m plus capital M. That means the boat moves towards the left with this speed mv naught by m plus m. Okay, then person jumping from boat. There may be more variations to this. Maybe the boat moving at start, the boat is moving, then the person jumps off. You can do accordingly. Suppose there are two persons, one jumping after the other. Okay, so those problems are there. You can solve it. But this is the basic concept, and this is the way of solving it. I think two cases are done, right? Person jumping from boat. This is also done. Next, collision in one. So there is one more thing. Impulse. ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে Huh? যখন ওই লোকটা জাম্প করছে বোটটা থেকে তো ও তো এক্সট্রা ও তো ওর বডি থেকে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে ওই বোটে তো ওখানে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না না ওটা এক্সটার্নাল না, ওটা কি আছে, পুরো একটা ওটা সিস্টেম নিয়ে নিচ্ছে হ্যাঁ একসাথে সিস্টেম, বোট প্লাস পার্সন এটা সিস্টেম, সেই জন্য ওটা এক্সটার্নাল হচ্ছে, ইন্টারনাল হচ্ছে। ওটা কিন্তু লোকটা তো আবার করে এক্সার্ট করছে ফোর্স তো এখানে ফোর্সটা আরো ইনক্রিজ করে যাচ্ছে না সিস্টেমে না না, পার্সন অ্যাপ্লাইজ ফোর্স অন দ্য বোট, boat applies force on the person. So the person plus boat is the system. ও ফোর্স অ্যাক্ট করছে রিঅ্যাকশন ফোর্স হয়ে গেল তো জিরো হ্যাঁ, actually force এরকম হচ্ছে। The boat applies force this way, person applies force this way. তবে তো স্যার জাম্প করতে পারছে ওদিকে হ্যাঁ, force Newton's third law. But if you see the system, that means person plus the boat, there is no force. then there is no ওটা ইন্টারনাল ফোর্সে পড়ে যায় তখন হ্যাঁ, internal force. যেহেতু একটা see there is suppose there is a block or a body, there are so many molecules and atoms, there are so many forces, so why don't we bother about those? Okay, so that is the thing, that we choose our own system for our convenience to conserve momentum. হ্যাঁ, ওটাও একটা আছে ইম্পালস মোমেন্টাম, যাই আছে। আচ্ছা,
So let me tell you very short. Impulse. What is impulse of a force? Impulse of a force is product of force স্যার and টাইমিং। its time of application. This all you have learned before also. হ্যাঁ স্যার Product. ইম্পালস পড়িনি স্যার আগে। Oh, impulse product. Acha. Product of force and its time of application. Say, suppose say if F is a constant force, F is a constant force acting for time t, then what is the impulse? Impulse given by J. J equal to F into t. Okay, so J equal to F. What is F? mv2 minus mv1, right? By t into t. See, v1 initial velocity, v1 initial velocity, and v2 final velocity. We are taking all along this x-axis, so no need of the vector sign. By the way, so therefore, what is J? mv2 minus mv1. That is, this is change in momentum. হ্যাঁ স্যার। See, even you can write. So in general, we can write. So in general, we can write like this: J equal to integration of f dt, isn't it? For a time interval t1 to t2. কি করে হলো এটা? ওটা তো বলছি যে force into time. তো suppose the force is variable, the force varies with time, so we multiply force by the small time intervals and then add বিটুইন T1 and T2। হ্যাঁ t1 and t2. ওকে এটা হবে এটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টামের ফর্মুলা তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা জি ওটা তো তো স্যার এটাও ডেল্টা জে লিখছি না কেন ফর চেঞ্জ ইন মোমেন্টামের জন্য? না না ডেল্টা জি না, জে, যেটা তো ইম্পালস, তাহলে এটা হবে না। Force is ddt of mv. Now what you get? Now integration of d of mv is what? Mv. So what you get is this mv2 minus mv1. Okay, see, calculus is very new to all of us now, so don't worry about this much. Just for all cases, impulse equal to change in momentum. For all cases, impulse equal to change in momentum. স্যার চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম তো আমরা ডেল্টা পি দিয়েও বলতে পারি নাকি স্যার? হ্যাঁ ডেল্টা পি। তো স্যার জে ভেক্টর সাইন আর ডেল্টা পি এক জিনিস এখানে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম? হ্যাঁ ওটাও তো ভেক্টর সাইন। ইম্পালস মানে স্যার মানে জেটা মানে জে আমরা কিসের জন্য বলি? মোমেন্টামের জন্য? না, যেটা ইম্পালস, ইম্পালস ইজ অলসো ভেক্টর। ওকে As force is a vector, the time force into time is also a vector. আমি Okay, বলছি okay. ব্যাপারটা কি হয়। ওকে So if you draw a graph like this, force versus time graph, so actually impulse is this na, t1 to t2 integration, that means it is area under this curve, area under the ft curve, right? Impulse is area under the ft curve. Area under the force time curve.
Is it okay? Yes, sir. See, if the force is constant, then it will just be a rectangle, this area. If the force is constant with time. So it's simply a rectangle area. That's what we have got now. F into T. Mane F into T2 minus T1. So that's also this area. Impulse. F times T2 minus T1. If the force varies, then you have to add up all these rectangles, small rectangles. That is nothing but integration, right? So this area J is nothing but integration, integral f dt. So the impulse is the area. Now there are certain forces like this. Certain forces like this. Time interval, and this is the force. Now this is a very large force. A large force. So see a large, this is an case of an impulsive force. Impulsive force. That means a large force acting for a very small time. But large force acting for a very small time, but it has got a good enough area. Area is no less. Say, if you consider area of a triangle, half base into height, na? You make the base less and increase the height. You will get good enough area. So that's what it is. A large height and a small base means small time, and the large value of this force. The peak of the force is very large. Impulsive force. Where do you see these impulsive forces? Where do you see these impulsive forces? Sir, crash. এরকম ফোর্স কোথায় দেখা যায়? প্রাঞ্জল, হ্যাঁ। Crash. ক্র্যাশ মানে? কোনো ক্র্যাশ, যে কোনো দুটো অবজেক্টের ক্র্যাশ, a large force acting for a short হ্যাঁ, time. ঠিক আছে, that's too violent. ক্র্যাশ, ঠিক আছে, collision, হ্যাঁ, ধাক্কা collision. লাগলো, হ্যাঁ, collision. না মানে স্যার হাতি গিয়ে একটা দেওয়াল ভেঙে দিল, a large force Collision. acting for a short time. Collision, slapping someone, স্যারটা ভাইলেন্ট hitting হলো some, তো। ওটাও ভায়োলেন্ট হলো। আর কি করবো আর, যাই হোক, slapping someone, colliding, see, hitting the ball with the মানে bat. স্যার এরকম বলতে হয় যে লার্জ ফোর্স এফ অ্যাক্টিং এন্ড ডিটি, এফ অ্যাক্টিং অন ডিটি হচ্ছে হ্যাঁ, মানে ওই আর কি, ডেল্টা ডেল্টা হ্যাঁ স্যার, ডেল্টা টি, সরি small ডেল্টা টি। time, force large force acting for very small time. এটা হচ্ছে, that is impulse of a force, মানে the force multiplied by time. Oh, ঠিক আছে। We should not talk about violence, na? It's such a photo in background. এত ভায়োলেন্স তো হচ্ছে দুনিয়ায় পুরো। হ্যাঁ, কিন্তু তাও তো ঠিক ঠিক আইডিয়াল হলো না ব্যাপারটা। তো পুরো ইম্পালসিভ ফোর্স চলছে ওখানে। ইম্পালসিভ ফোর্স মানে ওরকম হতে পারে, সে হিট আ বল উইথ আ ব্যাট, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ গুড, দ্যাট ইজ ওকে না? হিট তারপর দ্য বল, কিকিং আ ফুটবল ইনটু দ্য গোল। কিকিং আ ফুটবল, impulsive force. Collision, collision ঠিকই আছে, collision between
বিলিয়ার্ড বলস, ক্যারাম, কি বলে ওটা? আমি তো জানি গুটি। আমি জানি না। হ্যাঁ, ওটাও তো কলিশন। There are large Yes. force acting on a very very small time. আচ্ছা স্যার, ধরুন প্লেনের টেক অফের সময় ধরুন এই যে ইঞ্জিন যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করে সেটা কি ইম্পালসিভ ফোর্স বলবে? ঠিক টেক অফের ইনস্ট্যান্টটা Impulsive force না ওটা। লার্জ ফোর্স অ্যাক্ট করছে না স্যার, তাই জিজ্ঞেস করলাম। বা স্যার Actually, আর্থের গ্র্যাভিটি এসকেপ করার সময় রকেট যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে এসকেপ ভেলোসিটি যে পাওয়ার জন্য, এটা actual ব্যাপারটা কি হচ্ছে বলছে, impulsive force তো মানে Yes. large force and small time, হ্যাঁ স্যার, and no one in the world has defined what is স্মল uh, টাইম এন্ড লার্জ small ফোর্স। time and what is a large force. হ্যাঁ স্যার, স্যার রিলেটিভ How ওটা। small is small, how large is large. হ্যাঁ স্যার, Suppose you tell a large ও তো স্যার তাহলে সবগুলো mammal, ইম্পালসিভ ফোর্স হয়ে যাবে সেরকম হ্যাঁ ভাবে। large mammal, বলতে পারি কি elephant, large mammal, compared with the dinosaur, is it large? No, নো স্যার, এরকম ব্যাপার। স্যার কোন ডাইনোসরের সাথে কম্পেয়ার করছে ওটা ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, সেই জুরাসিক পার্ক। আচ্ছা, so it is all impulse of force, impulse, and during collision there is impulse of force. So collision, now we can learn about collision, right? আচ্ছা, see, দেখা যাক, একটা দেখা যাক। See, there is a wall, this is a wall, আচ্ছা একটা বল আসছে, একটা বল, one ball is coming with a velocity v and hitting the wall. After hitting it rebounds. Okay, so that is a full animated thing I am showing you. But actually এরকম হচ্ছে, মানে the ball is hitting the wall and bounces off the wall. So hitting at v1 and bounces off at v2, and mass of the ball is m. The ball hits the wall with speed v1 and bounces off with speed v2, bounces off with speed v2. Find the impulse provided by the wall to the ball. M is mass of the ball. Sir, mv1 plus mv2. mv1 plus mv2. Now you know that the impulse J, see the impulse and the force are in the same direction. No? So this is the ball. So there is the impulsive force of the wall in this way. The force is this way. Also, you can see the impulse, right? J. This is the impulse J. J is the impulse given to the ball by the wall. See, in turn, the ball will also give impulse J to the wall, but that should not matter to the wall. Should that matter to the wall? হবে কি? If depends na. If it is iron ball, the wall may break. Suppose that is not so. Simple at a light ball. So wall is receiving this impulse J. See, this is all Newton's third law. No? As a forces are equal and opposite,
So the impulses also are equal and opposite. So we will apply impulse equal to change in momentum. See, we take this as the positive direction. Say any of this expressions, you have to choose a positive direction, and I will write this impulse equal to final momentum minus initial momentum. Initial momentum. That is the impulse equation. This equation is the impulse equation. Impulse equal to change in momentum. Okay. We'll apply this many times. So impulse J, what is the final momentum? mv2. Initial momentum, how much? Minus mv1. Why minus mv1? Because opposite direction এ যাচ্ছে। হ্যাঁ, opposite direction এ যাচ্ছে। And we have chosen a positive direction to the left. As you see, any of this expression, any such vector expressions you write, you have to choose a direction, or you have to choose I cap, j cap. That's not required, just to choose a direction. This is all in one dimension. So mv2 minus mv1, that is m into v2 plus v1. So this is the impulse. Good. Right. Next is our collision in 1D. 1D means x-axis. Now first we'll find out what happens when two bodies collide. We'll take these two bodies, this red body and a blue body, like this. These two bodies will collide. Okay. So just before collision, this is moving at velocity u1 and this is moving at velocity u. Just a second. This is moving at velocity u1, ওটা হচ্ছে u2. Just to separate করে দিচ্ছি। Is moving with velocity u, say u2, and this is having mass m1, this is having mass m2. Now this is before collision. Just before collision. Another situation I'm drawing just after collision. This is just after collision, the velocities will change. So this will have velocity v1, sorry, v2. So this will have, so this is just after collision. So what we can write? We can conserve momentum. স্যার আফটার কলিশন ওদের সেম ভেলোসিটি থাকবে? না সেম না, ওটা v1 v2, এটা u দিয়েছি u, ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এটা u আর এটা v. So we can conserve momentum. Conserve momentum, and like this. Before collision, m1 u1 plus m2 u2. After collision, m1 v1 plus m2 v2.
this is the expression we got by conserving momentum. এটা momentum conserve হয়ে গেল। Now there is one more term here. There is the velocity of approach. Velocity of approach. See, if collision has to occur, u2 is greater than u1, right? Obviously, if a, that means that is how they will collide. Na? The blue body should have velocity more than the red body, then only it will strike. So velocity of approach or the relative velocity of approach is u2 minus u1. And what is the velocity of separation? I mean the relative velocity of separation. কি হবে এটা? After collision, obviously v1 is greater. নাহলে আর collision কি হলো? স্যার রিপ্লেস হয়ে যাবে কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ দ্য ফার্স্ট বডি ফায়ার সেকেন্ড ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সেকেন্ড হ্যাঁ বডি হ্যাঁ তাহলে এটা হবে v1 minus v2, that is v1 minus v2. So velocity of approach, velocity of separation. Now there is a term known as the coefficient of restitution. It has got a deeper meaning actually. So I am defining this. A deeper meaning I will discuss later. So that is the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. So this E is equal to v1 minus v2 by u2 minus u1. So this is the coefficient of restitution. এই অঙ্কটা দিয়েছিল স্কুলে হ্যাঁ পরীক্ষা এটা কি হয়? See, the certain type of collisions are there. One is perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. That means the bodies stick together. Here for one-dimensional collision, bodies stick together after collision. So here obviously v1 equal to v2, so therefore E is equal to 0. And there is one extreme case, that is perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision, there E is equal to 1. Velocity of separation equal to velocity of approach. And also in perfectly elastic collision, the kinetic energy is conserved. Kinetic energy is conserved. See, some of the books write in this way, that perfectly elastic collision means kinetic energy is conserved, and there you have to prove that E equal to 1. But that is not the right way. Perfectly elastic collision means E equal to 1, and there if for one-dimensional collision kinetic energy is conserved. Okay, that is the right way. However, but you have to answer in exams. In most of the exams you will get one question. Most of the exams in school you will get that question, that prove
For answering in your exam, you have to answer it in the other way. Okay? Which is actually not correct, but sometimes you have to accept whatever is not correct also. So এটা কি দেয় বলছি আমি, this is a very very common question that prove that in perfectly elastic collision, perfectly elastic one dimensional collision, coefficient of restitution E is equal to 1. So thing is very simple. Consider two bodies. Consider two bodies before and after collision. সেটা কোনটা নিয়েছি, সে m1 m2 আর সে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি গুলো u1 আর u2 এর ধরে নেব। u1 u2 আর এখানে v1 v2, obviously v2 is greater than v1, so now তার মানে u1 গ্রেটার দ্যান u2 নাকি এখানে? হ্যাঁ u1 greater than কি ওটাই বোধহয় উল্টো করেছিলাম না, আর যাই হোক ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না। সো v2 is greater than v1 তার u1 greater than u2। হ্যাঁ হ্যাঁ আর স্যার যেটা হয় কোএফিশিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন ইকুয়াল টু 1 বলছে, তার মানে দেখাতে হবে u1 ইকুয়াল টু v2 আর u2 ইকুয়াল টু v1। না না সেটা না, সরি ভুল বললাম, প্রোডাক্ট করে দেখাতে হবে মাস গুলো। হ্যাঁ মানে v2 minus v1 equal to u1 minus u2, হ্যাঁ 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 to conserve momentum হ্যাঁ m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2। আচ্ছা এটা কিন্তু না যে আমি আই ওন্ট টেক হোল রেসপন্সিবিলিটি অফ দিস, যে এটা লিখলে নাম্বার দেবে না কেন। হিয়ার ইউ হ্যাভ টু রাইট m1 and m2 are two particles having velocities u1 and u2 before collision and velocities v1 and v2 after collision. That you have to write, otherwise who will know what is v1 u1 u2 v2, huh? What is m1 and m2? You have to write it properly. Okay, you have to write the answers in such a way that you have to assume that the person who is reading the answer doesn't know anything about whatever is going on. So you have to express properly. এটা কিন্তু আমি বলছি, এটা লিখলে কিন্তু হবে না। If you write these in your school exam and say that আমি লিখে দিয়েছি নম্বর দিল না, স্যার যদি কোশ্চেনে মানে দেয়া থাকে অলরেডি ডায়াগ্রাম দিয়ে u1 u2, তখন আমরা লিখতে হবে মানে m2 পার্টিকেল উইথ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u1 u2। that depends on who is marking you, স্যার রং করে করব কি করে? সেটা জানি না, a human error. You cannot predict human behavior. That is why multiple choice questions are there. Na? Computer will check. You can predict computer behavior. If answer is correct, it will mark correct. If it's wrong, then wrong. End of the story. But when you write and a person checks, that depends on that person. What that person wants you to write. আচ্ছা স্যার বলছি এরপর তো আমরা ফ্লুইডটা করে দেবেন, আমাদের স্কুলে ফ্লুইড গুলো করাচ্ছে, তো একটু করে দিলে ভালো হয় ফ্লুইডস। ঠিক আছে, মোমেন্টাম হয়ে যাক। ওকে এটা টাইম লাগবে কিন্তু মোমেন্টটা ভালো, ফ্লুইডটা ইজি আছে তাও। হ্যাঁ স্যার স্যার বার্নারিস থিওরেম ভিসকসিটি ওটা হবে পরে করবো। তারপর এই ওগুলো করাচ্ছেন। তাহলে এবারে কনজার্ভ কাইনেটিক এনার্জি। See, kinetic energy is conserved before and after collision. That means, see, whenever bodies collide, see, if the bodies are deformed, then what will happen? If the bodies are deformed, you beat a ball, say that if you look at the cricket ball, na, at start it is close to spherical, and it gets a lot of hammering during the match, and it's like an oblate. ম্যাককালাম। হ্যাঁ আগে ছিল ম্যাককালাম।
খুব হ্যামার করতেছে। হ্যাঁ, say suppose IPL at 3 or 4 overs, the whole geometry of the ball will change, na? The whole 24 equation will বলে change. বলটাই একদম চেঞ্জ হয়ে গেল, হ্যাঁ, ওটা sphere ছিল once upon a time, ডিস্ক হয়ে গেল। happened to be a sphere. Now it is oblong type of a shape, some shape, different type of a shape. Okay, so whenever shape is changed, it stores what? The shape changes, that means it stores potential energy. Now we have studied, now if you stretch a spring, it stores potential energy. So for the bodies, তখন লস ইন কাইনেটিক এনার্জি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তখন লস ইন কার্ডিয়াক, মানে সে ইফ ইউ compress a spring, then what happens? It stores potential energy. If you stretch a spring, it stores potential energy. Yes, You can think of body consisting of atoms, molecules, and the forces are such that there are little springs between those atoms and molecules. So if you compress a body, those little springs also get compressed. It's like that only, the force is like that only. That means the body stores potential energy. So when these bodies collide, it may happen that the bodies deform, and but not in this case. For this elastic collision, you conserve kinetic energy. That means nothing is stored as potential energy, that bodies do not get or they get deform and get back their shape. Okay. So conserve kinetic energy. So it's half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So you have m1 times u1 square minus v1 square is equal to m2 times v2 square minus u2 square. Now we'll combine these two equations. From the first equation, from this first equation also, you get m1 times u1 minus v1 is equal to m2 times v2 minus u2. Now you divide these two equations, I mean these two, this and this, divide these two equations. What will you get? u1 plus v1, right? That u1 square minus v1 square is what? u1 plus v1, u1 plus v1 equal to v2 plus u2, implies v2 minus v1 equal to u1 minus u2, implies E is equal to 1. Hence proved that E is equal to 1. Okay. Followed that? Okay, so get ready to have this question being asked in your exam, especially for your school exam. আচ্ছা, নিচে যাবেন? হ্যাঁ, এক মিনিট, জাস্ট একটা জিনিস কপি করে নিই আমি। This is extremely important for me to copy. হ্যাঁ, অনলাইন টিচিং এর এই আইপ্যাডে পড়ানোটা কত সুবিধার না? আরে বিশাল সুবিধা, কি বলছি, আমার যেটা বলছি যে ক্লাসে যতটা কভার করি আমি, আর একটা প্ল্যান থাকে কভার করার, যে এটা মোটামুটি কতক্ষণ, 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টার মধ্যে যতটা কভার করি, এটা যদি এমনি ক্লাসে হতো, you know how much time it will need? স্যার লিখতে কত টাইম লেগে যেত স্যার, আঁকতে লিখতে? It will take 3.5 hours to cover the same content. So I deliberately keep it short,
Why short? Because attending online class for a huge span of time, that is very, very stressful, especially attending when you are at the receiving end. It is very difficult, isn't it? হ্যাঁ স্যার, After প্রথম some প্রথম time আরো you get খুব অসুবিধা হতো। প্রথম প্রথম আরো হতো। After some time you get fatigue, totally you get fatigue. She screen na, looking at the screen always, you'll get headache, and that's not good also. That is not good. And see, if you come to our institute also, you'll have to look at the screen only. We are not going to write on board. We'll write on iPad, and we have a big screen. স্মার্ট বোর্ড টাইপের। হ্যাঁ, so again you have to look at, but still bigger screen means lesser stress. Na? There is some inverse relation between size of the screen and the stress. ইউনিভার্সিটি প্রপোর্শনাল। Yeah. So this is a large screen, huge. In one room you have a 75-inch screen. Acha. So jai ho, to write these questions on board and a total, see, it needs twice the time. Yes, at least you can bear I mean all this stuff for 2 hours, I think. No? After that, after a long time, it will be unbearable. Though you won't express, but still it will be unbearable, I know. See, এটা তো collision হচ্ছে just. So these are the end products of collision. Now there is intermediate stage of collision, you know, intermediate মানে stage. স্যার কোলাইড করার মোমেন্টটা। হ্যাঁ, কোলাইড করার মোমেন্টে তো অনেক ঘটনা হয়। আমি মাঝখানের একটা ঘটনা দেখাচ্ছি। কোলাইড করার সময়, মানে এই সময় মানে কোলাইড অলরেডি করে গেছে, হ্যাঁ বাট সেপারেট করেনি। হ্যাঁ, collide, মানে while they collide, what all are happening while they collide at some point, maybe it's a little bit exaggerated, but still. So একটা ইনস্ট্যান্টানিয়াস ডিফরমেশন হয় না স্যার কিছুক্ষণের জন্য? হ্যাঁ, স্যার এটা আমি একটা Deform- মুভিতে দেখেছিলাম স্যার, এই যে অনলাইন হ্যাঁ। মুভির জন্য এত দেখাচ্ছে। না না, হয় এটা হয়। স্যার আমি ধরুন কিছু জিনিসের সাথে আমার হাতটা কোলাইড করছে, আমার হাতটা কিছুক্ষণের জন্য ডিফর্ম করে যাবে। হ্যাঁ, if you see that, if in a super slow motion you see the boxing glove, a boxing glove, a হ্যাঁ big, স্যার এই তো মুভিতে দেখায় পাঞ্চ big করলো। boxer হ্যাঁ, punching, you see this হ্যাঁ। that রিপেল the রিপেল chin রিপেল music, রিপেল রিপেল হয়ে যায় পুরো। ripple chin music, the chin, I mean that thing gets flat, the face gets Yeah. flat at one part. So flat means that's a deformed maximum. Even see ball hitting the bat, ball hits sphere, it becomes this oblong shape and gradually again regains back though. হ্যাঁ স্যার এই যখন রিভিউ দেখায় স্লো মোশনে তখন বলটা কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় ডিফর্ম করে গেছে। হ্যাঁ, এই স্টেজটা আসে সবার। This is the stage of maximum deformation. আচ্ছা স্যার দুটো বডির মধ্যে বড়টা ডিফর্ম হয় না ছোটটা বেশি ডিফর্ম হয় না? দুটোই হয় ইকুয়ালি? ইকুয়ালি বলে না, দুটোই হবে, such that it will get bodies or the contact surfaces get deformed such that they will move with constant, both have same velocities, ওকে স্যার। both have মানে কি হচ্ছে, if you consider, suppose you are looking from the frame of this M1, what you see, if you're looking from the red body's frame, blue body will approach, then stop, and then recede.
So maximum না স্যার deformation. রিসিট কেন করবে স্যার? আমরা তো দেখছি একই ডাইরেকশনে মুভ করছে কলিশন। না রিসিট না, আমি বলছি যখন এটার ফ্রেম থেকে দেখছি, সে M1 এর ফ্রেম থেকে কি দেখি, আচ্ছা আচ্ছা M1 তাই না, M1 ফ্রেম থেকে কি দেখবো, তাহলে if you look from frame of স্যার M1 বলটা then আসছে এসে স্টপ করে হ্যাঁ আর পিছনে চলে গেল। হ্যাঁ এইটা বলছি। আচ্ছা যেটা M1 এর ভেলোসিটিও বেশি হয়ে যাবে তাই জন্য M1 মনে হবে হ্যাঁ আরো পিছনে যেতে থাকছে। তখন এটা হবে U2 minus U1 নিয়ে আসছে। See M1 frame of M1, তখন কি দেখবো আসছে, ঠিক আছে, এটাই তো মুশকিল। যাই হোক আসছে, পুরোটা কপি করা, যাই হোক আসছে, তারপর কি হবে, তারপর তারপর কি দেখবে, আসছে আসছে আসছে, তারপরে হেড করার সময় হ্যাঁ হ্যাঁ স্টপ, তারপরে এই যে একটা টাইমে হবে কি স্টপ, এন্ড দেন তারপর হবে ম্যাক্সিমাম ডিফরমেশন। হ্যাঁ তারপর হবে রিসিট, আর মানে লাস্ট যেটা V1, তো তাহলে V1 minus V2 হবে, ঠিক আছে, মানে the same thing I am seeing from the frame of M1. Is it okay? কি, if the fatigue has already started, please let me know, because too much stuff হয়ে গেলে মুশকিল হবে। কলিশনটা তো ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ ভালোই, এটা খারাপ না, ভালোই ইন্টারেস্টিং আছে, মানে এই যে stages of collision, see up to the maximum deformation, so this stage যেটাকে বলে this to this and then this to this. আচ্ছা স্যার কোন কোন সময় ডিফরমেশন হয় স্যার, কোন কোন সময় হয় না স্যার, এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে ডিফরমেশন হবে কি হবে না? হ্যাঁ এটা বডির ইলাস্টিক প্রপার্টির উপর। তো স্যার কারগুলো যেগুলো স্টিল দিয়ে তৈরি হয় ওগুলো তো স্টিল তো ইলাস্টিক বডি না? হ্যাঁ তো স্টিল ইজ ইলাস্টিক। তো স্যার ওটা যখন ক্র্যাশ করে ও তো একদম দূর মানে পুরো নষ্ট হয়ে যায় ওরা না হয়ে যায়। ওটা আছে কি, it is elastic up to a certain force, when it is beyond that force it is no longer elastic, it suffers irreversible change, and in those violent cases turns out to be irreversible damage. ওকে স্যার। ঠিক আছে, এই যে এটা আসে না মেটেরিয়াল বিহেভিয়ার, দ্যাটস আ টোটাল সাবজেক্ট অল টুগেদার, মানে there is a course in BTech material science so that is very complicated. So under different forces same bodies will act differently. Yes. Can I switch my video off so I'll go to the washroom? হ্যাঁ ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ব্যাপার রিফর্মেশন। সো for elastic collision, perfectly elastic collision, the reformation is maximum reformation. For inelastic collision it stops here, right, it stops here, the whole process stops here, this, ঠিক আছে, the collision stops at this, I mean the collision, I mean this is the final state, okay, the final state for which collision, for the perfectly inelastic collision,
perfectly inelastic collision. That is the final step. Because we know what কি বললাম একটু আগে, E equal to 0. E equal to 0 means V1. See, already in this state, maximum deformation, velocities are equal. So V1 equal to ठीक है, go through this for some 5 minutes. ठीक है, or rather try a problem for this 5 minutes. Easy one. ठीक है, easy আছে. This also comes in your school exam. That prove that in perfectly elastic collision of identical bodies, or rather of bodies with same mass, in 1D perfect bodies of equal mass, velocities are exchanged after collision. Velocities are exchanged after collision. Try to prove this. That is to prove that V2 equal to U1 and V1 equal to U2. That is the meaning of exchange. Okay, try to prove it. Take some 5 minutes time.
স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার দুটো কোশ্চেন ছিল স্যার। একটা বলছি যে এলাস্টিক কলিশনে কি ডিফর্মেশন হতে পারে, মানে পার্মানেন্ট না, ডিফর্মেশন? পার্মানেন্ট হবে না, আচ্ছা ওই ম্যাক্সিমাম ডিফরমেশন স্টেজ থেকে ব্যাক করে আসে, আচ্ছা। আর স্যার টোটাল এটা ইনিশিয়াল। আচ্ছা আর স্যার এটা করে ফেলেছি। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেছে সবার নিশ্চয়ই। দ্যাটস ইজি আছে এটা, ঠিক আছে। So just put m1 equal to m2, then you have momentum conservation of u1 plus u2 equal to v1 plus v2, and then you know v2 minus v1 is equal to u1 minus u2. Just add you get u1 equal to v2 and u2 equal to v1. ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ স্যার আমার একটা ডাউট আছে, হ্যাঁ সেটা গ্রুপে পোস্ট করছি তাহলে। হ্যাঁ কেমন একটা টপিক। হ্যাঁ স্যার আমার একটা ডাউট আছে, গ্রুপে পোস্ট করব? হ্যাঁ একটা পেয়েছি, দেখছি। An object slides without friction from height